point, like decision making and planning is something that we need to maintain the that for that we need a good communication. So to maintain a decision making and planning, then we have seen smooth working of organization where instruction has to be gone well. There should be proper communication inter departments, within the department, so that everything runs smoothly. Then helps in coordination. If you need a coordination during work, you need to communicate to people, you need to ask them for help, or you need to go and extend your hand for help, and that is all through communication. Last point we were discussing what motivation. So from motivation we drag to self motivation and all, but यहाँ पे जो point को लेके motivation है, it is like how motivation is one of the very important factor. Now how do employees get motivated, बोलो कौन सी चीजों से होते हैं? कंपनी में कोई भी जॉब करने वाला कैसे मोटिवेट होगा? Your voice is cracking, Ajay. Giving incentive. Right. And incentives, promotions. Right. और क्या होगा? On-site visit. Visits. Oh, okay. Appraisals and appreciation. Don't you think that yeah, is appreciation also, yeah, बहुत कंजूस होते हैं लोग अप्रिशिएट करने में. I don't know why, appreciation such a beautiful thing where you don't have to spend anything, but a small appreciation can create a big change in the confidence of somebody, isn't it? अगर एक छोटे बच्चे को भी देख लो घर में, अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा आने लगता है, बिकॉज ही स्टार्ट फीलिंग गुड बिकॉज यू हैव अप्रिशिएटेड हिम. लेकिन कई बार ऑफिसेस में देखा गया है कि अप्रिशिएशन नहीं करते. I don't know why. yes, it's true, ma'am. It is true. I have seen the scenes and I don't know why they are conservative about it, but they have to understand. Appreciation में ना पैसा लगता है, ना आपको कुछ ये लगता है, ना आपको कुछ promises करने कि appreciation में मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा या कुछ. But it is just appreciate the efforts. Right, appreciate them when things are done good. That gives a good motivation. ये जो है ना, ये positive notes बोलने में बहुत problem है लोगों को. People need lot of understanding for this, and ये नहीं होता है. So at least you, when you will go to those places, like when you will be managers, when you will have people working around under you, remember this, simply appreciate them for the good things they have done. छोटी छोटी बातों को भी appreciate करो. जैसे for example किसी ने अच्छी मीटिंग कंडक्ट की, he was the one who was conducting the meeting and all, तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे, अच्छी चीजें बताई, या अच्छी तरीके से हैंडल किया मीटिंग को, तो अप्रिशिएट दैट पर्सन. इससे क्या आप कम नहीं हो जाते? पर ये लोगों का माइंडसेट है, उनको लगता है कि मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी. द माइंडसेट इज व्हाट, पता है जो मुझे दिखता है कॉर्पोरेट्स में, इज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, दे आर नॉट वर्किंग फॉर दैट कंपनी. Right? Yeah, but it's mostly happen in Indian culture only, because the foreign culture, they always appreciate the things. They appreciate a lot. They will appreciate a very small efforts of you. They will immediately write you an email appreciation के वगैरह. आपके जो ऐसे, हाँ, we have organized, in my organization there is a separate budget for the appreciation, that is we called E-Star. It's sent to the employee directly to the employee's account. There is a E-Star portal over there. So once you got the E-Stars, so you can purchase whatever you have, it's like a Flipkart or Amazon. So you can purchase whatever you want. So when we have in the project of the foreign countries, so they will immediately send like 50,000 or 20,000 points to the employee if it's up to work. And Indian manager, they in a month, in a year, they only send 500 or 400 rupees. and that budget that budget they have given for the every manager, it's up to 20,000 every year. That will be collapsed, but that cannot give to the employee. I know they don't that is understand. The Indian tendency. I know I totally agree to it, and they don't understand if they do it actually, people get motivated, they feel happy.
to get such type of benefits from the company. पर नहीं समझते लोग, पता नहीं क्यों. पता है अच्छी अच्छी कंपनी के लोग भी नहीं समझते हैं. It is not only the small companies or small scale companies, even बड़ी बड़ी MNCs में problem है. Ma'am, the same बोलो concept. कौन बोल. Yes. We have Shining Star. The onshore team give us some remunerations, some shopping cards. आवाज कट होतोय अजय आज. Okay. Just wait a minute. I go into the. No, it's audible for us, ma'am. I can't hear. Then I don't know. त्याचा आवाज तर मला तो ऑलरेडी वीकेंड मोड मध्ये गेल्यासारखा वाटायला लागला मला. If he's celebrating his weekend. अजून उद्याचा एक दिवस काढायचा. तेच मला असं लिटरली तसा आवाज येतोय. मग माझ्याकडे प्रॉब्लेम असेल काहीतरी रेंजचा. ओके. तुझ्या इथे पण सेम कॉन्सेप्ट आहे का अजय? Yes, we have a Rising Star, a Shining Star, these types of awards given by the onshore team. And before this pandemic, our onshore team given us a very huge budget for 1,000 people, and we went to the Imagica. Wow, great. The Imagica ticket is per person is more than 1,000 or 1,500. So the Yes. budget is entire money spent by our onshore team. Good. I know this. We have a doubt ki the WS means my company receive, they are not spending the entire amount. Still they are keeping. Must be. See, this is a mindset of Indian companies. They will never give you the entire money that has been given for you. They will put some money for themselves and they will give you some kind of benefits out of it, right? Just to keep you happy and show off तिकडे दाखवायला की okay, we had spent money on them and all. आता हे तर बिझनेस आहे, हे ते करणारच अशा गोष्टी. But at least they are giving something, right? Otherwise, companies don't even bother to give this type of perks to their employees. So that is a good thing. And that is how these are the small motivations, हे छोटे छोटे मोटिवेशन्स आहेत. अप्रिशिएशन, असे छोटे छोटे पर्क्स किंवा तुम्हाला अप्रेझल्स किंवा तुम्हाला ते स्टार अवॉर्ड्स वगैरे देतात ना कंपनीज मध्ये, स्टार परफॉर्मर अवॉर्ड, स्टार याचा अवॉर्ड. इवन दोज आर स्मॉल मोटिवेशन्स फॉर पीपल. So these kind of motivations are required, and most of the time through communication also you need to motivate people. कारण ते तर कामच असतं एखाद्या बॉसचं. त्याला जर टीम मध्ये निगेटिव्हिटी दिसली, त्याला जर टीम मध्ये लोक डिमोरलाइज होत आहेत असं दिसलं, तर कम्युनिकेशन थ्रू त्याला मोटिवेटेड ठेवायला लागतं. सो दॅट इज हाऊ द मोटिवेशन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. नेक्स्ट इज effective control. So control on every aspect, whatever is happening in your company or in your department, it is maintained through communicating. So you are keeping a watch, you are talking to people, you are seeing every project is running on time, you are taking a control of all the things that are happening under you are on time, they will be delivered on time. So everything happens through communication. You can't lock yourself in a cabin, sit there and expect everything is running good outside, राईट. असं कधीच होत नाही. जर बॉस कम्युनिकेटिंग नसेल ना, तर त्याच्या अंडरच्या लोकांमध्ये खूप अंडरस्टँडिंग मिसअंडरस्टँडिंग असतात, त्यांच्यावर खूप प्रश्न असतात, ते सॉल्व्ह करायला कोणी नसतं. अँड दॅट इज वाय देर इज ऑलवेज केऑस इन सच टाइप ऑफ ऑर्गनायझेशन. नेक्स्ट इज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. Through communications you get job satisfaction because obviously because of the communication in management. If you are able to tell your concerns, if they are being taken care of on time, if whatever you're feeling, if you can vent it out to someone and somebody is giving a good attention towards it, naturally you start getting good job satisfaction over there and relations are developed. So through communication, that is but obvious, your relations are developed. When you speak good, when you speak polite, your relations are maintained, you become good. आणि एक लक्षात ठेवा, पुढचं सगळं वर्ल्ड आहे ना ते नेटवर्किंग वर आहे. सो इन फ्युचर एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी थ्रू नेटवर्किंग अँड कोलॅबरेशन. सो त्याच्यासाठी
शेवटी कम्युनिकेशन वरतीच काम करणं खूप गरजेचं आहे. कम्युनिकेशन म्हणजे मी परत क्लिअर करते, इट इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, इट इज ऑल्सो द वे यू आर स्पीकिंग. ओके, सो त्याच्यावरती काम करणं पण इक्वली नेसेसरी आहे. So these are the importance of communication in management. Now next point is need of communication skills for management. Now these are just few points. आता तुमच्या सिलेबस मध्ये ना असे वेगवेगळे टॉपिक्स टाकलेत त्यांनी, त्याच्यामुळे त्याच्या खाली तेच रिपीट होतं, बट विल ट्राय टू पुट सम अनदर पॉइंट्स. फर्स्ट इज गिव्हिंग फीडबॅक टू एम्प्लॉई. Okay, how many of you are working, or those who are not even working, have you ever given feedback somewhere? दिलाय का कधी फीडबॅक कुठे? मला शेअर करायचं, मी ऑलरेडी शेअर केलेले माझ्या 2 वर्षापूर्वी आमचे क्लायंट्स आले होते ऑस्ट्रेलियावरनं, आणि त्यांनी माझ्या टीम मध्ये 25 मेंबर्स आहेत. तर ते आल्या आम्हाला चॉकलेट्स देतात, परत आम्हाला असे भरपूर गिफ्ट्स वगैरे देतात, पाऊच वगैरे देतात, आणि मग ते आम्ही गॅदर होतो एका ठिकाणी, जेवण वगैरे करतो, आणि मग ते सांगतात आम्हाला एक्सपिरियन्स. तर सगळ्या 25 टीम मेंबरच्या समोर, म्हणजे माझी जी बॉस आहे कॅरल राईट म्हणून, ती 77 इयर्सची आहे. तर ती तिथली एव्हीपी आहे, व्हीपी आहे, ती व्हाईस प्रेसिडेंट आहे. तर तिने सगळ्यांसमोर सांगितलं, म्हणजे माझा बघलेले सगळ्यासमोर सांगितलं की डे 4 to 5 people can come in our office and ask where is Ajay sitting, we want to meet Ajay. I scared and I asked Karen why they want to meet. Did I do wrong? No, she said no, they want to speak with you, they are highly impressed on your work. पण मला तर वाटलं मी तर माझं काम करतोय, पण मग ही लोक मला भेटायला येतात तिथं ऑफिसमध्ये. मी एवढं लांबून काम करतोय, पण मला ती लोक तिकडे भेटायला येत आहेत. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की हा जो अजय आहे तो सिडनी मध्ये बसलेला आहे, तिथून तो आमच्या क्युरी रिझॉल्व्ह करतोय, तो तिथून सपोर्ट करतोय. त्याच्यामुळे ती लोक मला म्हणजे जाता येता त्यांचं त्या रूटवर असतील तरी मुद्दाम अजय गायकवाडला भेटायला ऑफिसमध्ये येतात. ओके, ग्रेट. मी ऐकलं, त्याला पण थोडं प्राऊड फील झालं की अरे माझ्या टीम मेंबरचं एवढी व्हॅल्यू आहे. आय नो पण okay, this is how you received your feedback, right? म्हणजे by the gesture and actions you are getting the feedback. पण तू दिलाय का कधी? Have you anybody else have given the feedback to others? Yes, most of the time I given to feedback to my team member because I'm a lead associate and I want to motivate them because I want to get work from them. So it's my duty to motivate them. So if I motivate them, they give me a good result. Okay, right. माझं duty. Anybody else other than job people, if anybody else has given? There are a lot of people, nobody is Vaishnavi, Umakant, Rucha, Priyanka, Mansi. मी नावच काढून ठेवली आहेत आज सगळ्यांची नावं घ्यायला. Hello ma'am, Yashodan is here. Yes, Yashodan. I always give feedback to my बोल. I always give feedback to my employees. Means I have to tell them you are doing good, because they if there is a fresher teacher, so he or she always demotivate. They unable to stand in front of the students. So I have to motivate them. I have to give feedback. Even they are not teaching or giving training good, but I have to give best good positive feedback to them. Yes, right. To whom? Teacher or trainer. Okay. But it was a compulsion that you have to give only positive feedback? No, it was not compulsion, but I have to give positively, because if I give feedback positively, they can work with with whole. Yes, I know. With complete, what you can say, energy, right? With the positive attitude. Yes. Yeah, And okay. sometimes I have to tell them what is the what he have to required for change in them.
So but Yes. Ah, positively we right. have to say you. I have to say them. Absolutely. I agree. You have to keep the points, but you have to say them in a positive way, right? Yes, yes. Komal, Komal, Rucha, have you ever given feedback? Komal, Rucha, Saurabh, Mansi, speak up. Yes or no? At least tell me. Okay. So, Hello. yes. Hello, ma'am. Wonderful evening. Anurag here. Yes, Anurag. Good evening. So I just wanted to share one incident. What happened with me? Like Mm-hmm. Yes. I just went to a cafe which is newly open. Like there was a inauguration ceremony of that cafe. I just went Mm-hmm. there just to purchase something. Like I saw event is being happened there. I just went to Mm-hmm. that cafe and just saw like he has designed it in a smart way. Like he has designed interior, he has designed the furniture, he has designed the plates and everything. Mm-hmm. I just meet to the owner of that cafe. I just appreciate him. Like, oh man, like you have made it a giant. Like no other hotel is as good as yours. So Mm-hmm. he just replied me with a smile like, oh, thank you, man. It's been a lot to me. Like you have I given know. an appreciation. So that is Mm-hmm. called. He gave me a feedback form, and Mm-hmm. he told me like just first of all just explore my cafe, explore the services, and after exploring everything, just give me a feedback form in a written in a what we can say in a written format. So Mm-hmm. I have done it, and he just stick on the display board my feedback form. I just went there after 2 days, so I saw that feedback form which is placed on the display box. I Haha, thought, great. so Mm. I thought that was the power of feedback. I know. It is. It is. And whenever somebody asks you for feedback, now, if you take an office scenario, they will ask you feedback for deciding promotion of someone, or they will ask you feedback to understand how the new person is been coping up with the environment in the office, and is he good in working or not? The way he has promised during interviews, is he delivering it or not? That is one part. Another feedbacks are like you went to some cafe, they will ask you a feedback. You went somewhere you bought some products, they and on Amazon or any website, they ask you feedback about that particular products, right? So there is a way to give a feedback, because feedback affects the other person. Now, if you know today's news, I have seen today in Google News that there was a lady who was telling about the dining etiquette. Have you seen that news? एनीबडी हॅज सीन दॅट न्यूज? इटिंग एटिकेट वरती एका लेडीने आज एक इन्स्टावरती हे टाकलं होतं. ती न्यूज गुगलवर आली आहे, गुगल न्यूजवर, की तिने हाऊ टू हॅव द इंडियन मील, म्हणजे राईस सोबत भाज्या कशा खायच्या आणि डाळ कशी घ्यायची, दही कसं खायचं, हे तिने तिच्या त्या रील मध्ये सांगितलेलं आहे. अँड शी वॉज टीचिंग हाऊ टू इटिंग एटिकेट मध्ये. तर शी इज सो बॅडली ट्रोल्ड बाय पब्लिक, and they are like commenting on her reel is that don't teach us how to eat our food, it is an Indian food, you are trying to teach us in a British way, असं वगैरे खूप सगळं केलेलं आहे. So what I want to say is, if you don't agree, it is okay, you don't have to agree with everything, but there is a way to put it up, राईट? तुम्ही जर असं लिहिलं डिरेक्टली त्या व्यक्तीला, तर तिचा कॉन्फिडन्स राहील का की उद्या एखादी दुसरी रील करून तिथे टाकायचं? So feedbacks affects a lot to other people. So what you have to do is, whenever you are being asked to give a feedback, being a manager or anybody, first thing is always tell the positives first. You have to always express what is good, what are the good qualities in that person or in that particular place or whatever thing is, and then you have to tell where the improvements can be done.
what are the things that you feel is still lacking, and these are the areas where improvements are expected. हे असं फीडबॅक द्यायचं असतं. सो पहिले तुम्ही अप्रिशिएट करा, पॉझिटिव्ह बोला, त्या व्यक्तीला दाखवा की तुझ्यात हे क्वालिटीज आहेत, तुझ्यात हे खूप छान आहे, पण मला असं वाटतं की आता ह्याच्या जोडीला जर तू अजून असं वागला ना तर खूप भारी होईल, किंवा तू अजून असं काम जर केलं ना तर देर विल बी नो बडी लाईक यू, अशा टाईपचं फीडबॅक द्यायला लागतो. तेव्हा ती लोक फीडबॅकला घेतात. But if you don't give feedback in a good way, people will not listen to you. They will not take your feedback in a positive way. They will take it in a negative way. ते काय घेतील माहितीये, मला सार्कॅस्टिकली बोलतो, ह्याला माझ्यातल्या चुकाच दिसतात, ह्याला माझ्यातलं नेहमी वाईटच दिसतं, ह्याला माझ्यात कधी काही चांगलं दिसतच नाही, आणि ह्याचं नेहमीच आहे, येऊन मला 4 गोष्टी शिकवतच राहतो, मला नाही ऐकायचं, मला नाही काही फरक पडत. They will start in that kind of attitude. They will not take it in a positive way. So it is much depending on how are you communicating the feedbacks to other person. राईट. सो तुम्हाला ती रेस्पॉन्सिबिलिटी खूप येते की कोणी फीडबॅक मागितला तर आधी पॉझिटिव्ह सांगा, त्याचं कौतुक करा, आणि मग त्याला हळूहळू तुम्ही त्याची निगेटिव्ह गोष्टी सांगा की ह्याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम होतोय, ह्याच्यावरती तुला काम करायला लागेल म्हणून. सो दॅट इज अ बेस्ट वे टू गिव्ह फीडबॅक. नाहीतर काय होतं, इफ यू डिरेक्टली स्टार्ट विथ द निगेटिव्ह, ओके यू आस्क मी फीडबॅक, सो आय एम टेलिंग यू की I like your work, but then I feel you have a lot of attitude, or you are very lazy in your work. You don't do it on time. Most of the time you miss the deadline, which is now it is okay because you are a fresher, but later on possibly त्याच्यामुळे issues होऊ शकतात एखाद्या वेळेस खूप. Now see how much you are scaring that person. राईट. तो घाबरून जाईल बिचारा, की त्याला एक पॉइंटला असं वाटायला लागेल की माझ्यात काही चांगलं आहे का नाही, का माझ्यात सगळं वाईटच भरलेलं. And that will really make that person feel completely lack of confidence. त्याच्यातला पूर्ण कॉन्फिडन्स ड्रॅग्ड आउट होऊन जाईल की तो काहीतरी आयुष्यात करू शकतो. फीडबॅक खूप मॅटर करतात. घरात सुद्धा ना, घरातल्या लोकांना बोलताना, छोट्या मुलांना एस्पेशली घरातल्या बोलताना, you have to think twice when you are criticizing, when you are trying to give a feedback. You have to be very conscious. Your words are creating impact on them. Right. So you have to, don't be very blunt, don't be very direct, don't be very to the point to them, because that is creating an impact on them. बोलताना आधी कौतुक करा, चांगल्या गोष्टी सांगा, आणि मग त्यांचे निगेटिव्ह पॉइंट्सला पुढे आणा, आणि मग एक एक गोष्ट त्यांना सांगा, आणि त्याच्यावर करेक्शन पण द्यायचं की असं कर, म्हणजे तुला त्याचा फायदा होईल. दे विल लिसन टू इट and they will try to implement it in their day-to-day life, and that is what you want. Right? You want person to improve. That is why you are giving the feedback. So that is how you should give a feedback to employee. So हे सगळं आपण एका मॅनेजरच्या लेवलनी बघतोय किंवा मॅनेजमेंटच्या लेवलनी. हॅलो नंतर राधिका मॅम, येस, कोमल दिस साइड मॅम. हा सॉरी, कोमल. तुम्ही ऍक्च्युली मी हो ऑफिस मध्ये होते, सो आय वॉज नॉट एबल टू आन्सर हो, यू. ओके, सॉरी, I सॉरी didn't know फॉर दॅट. that. No, I had messaged you yesterday as well and today as well. But it's okay. मला माझा एक्सपिरियन्स पण शेअर करायचा होता. Please. जेव्हा फर्स्ट जॉब होता माझा, आय विल नॉट द कंपनी नेम, बट येस, मी तिथे नवीन जॉईन केलेलं, दॅट वॉज माय व्हेरी फर्स्ट जॉब. अँड तिथे मी सहज विचारलेलं एका सिनियर पर्सनला की कसं आहे ते वर्किंग कल्चर कसं आहे, जस्ट वॉन्टेड टू नो कसे लोक आहेत, सो दॅट मला एक आयडिया येईल. सो तिने एकदम नेगेटिव्ह वे मध्येच मला आन्सर केलं की इथे तुम्ही एवढ्या यंग मुली आहात, इथे का काम करताय, तुम्हाला दुसरे जॉब नाही का भेटले, अँड असं झालं. सो माझा मोरल खूप डाऊन झालेला त्यावेळी. ऍब्सोल्युटली. खूप चांगली कंपनी होती अँड नाव पण खूप आहे त्या कंपनीचं, अँड तिथे गेल्यावर जर एम्प्लॉईजच असे फीडबॅक देतात त्या कंपनी बाबतीत, सो माझा खूपच मॉरल डाऊन झालेला. अँड मी विचारात पडले मी इथे कंटिन्यू केलं पाहिजे की नाही, बिकॉज माझा फर्स्ट जॉब होता आणि सारखं इनिशियल लेवलला चेंज करणं, स्विच करणं, ते पण चांगलं नव्हतं, शिकता काही आलं नसतं मला. सो मी विचार केला की इन्स्टेड ऑफ लिसनिंग टू हर, मी माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स घेईल अँड देन मी पुढे डिसाईड करेल. बट टू बी फ्रँक, माझा एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. प्रत्येकाला तीच ट्रीटमेंट किंवा तीच सेम गोष्टी अनुभवायला नाही भेटत. प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स वेगळा असतो.
सो माझा Absolutely. एक्सपिरियन्स खूपच चांगला होता. आणि त्यानंतर जे जॉईन झाले माझ्यानंतर माझे ज्युनियर्स जे होते, मी त्यांना पॉझिटिव्ह फीडबॅकच दिला आणि मी त्यांना म्हटलं, गो विथ द फ्लो. टेक द Hmm. एक्सपिरियन्स and then you decide what to do, what not Hmm. to do. But enjoy the Absolutely. that was my point. I know, but I appreciate you for, at that small age, त्यावेळेस तुझं वय कमी होतं, एक्सपिरियन्स नव्हता, तरी पण तू. आफ्टर ग्रॅज्युएशन 2013 मध्ये माझं ग्रॅज्युएशन झालं बीकॉम आय मधनं. नो, आय नो. आणि पण त्यानंतर लगेच एक्झॅक्टली, पण त्या एज मध्ये सुद्धा तुझ्याकडे ही मॅच्युरिटी होती की यू शुड नॉट लिसन टू समवन अँड यू शुड टेक युअर ओन एक्सपिरियन्स, राईट, अँड देन येस डिसाइड हाऊ इट इज. अँड येस दॅट टू यू हॅड दिस ऑल्सो मॅच्युरिटी टू अंडरस्टँड की इनिशियल लेवलला करिअरच्या कधीच धरसोड करायची नाही जॉबची. तुम्ही जर 3 महिन्यात जॉब सोडले, 6 महिन्यात जॉब सोडले, शक्यतो असं जर तुमच्या प्रोफाईलला दिसायला लागलं तर दे अदर कंपनीज बिकम स्केप्टिकल वाईल हायरिंग यू. त्यांना वाटतं की एक्झॅक्टली तुमच्यात सस्टेनेबिलिटी नाहीये, तुम्ही एका ठिकाणी टिकत नाही. And then they will, I येस myself has rejected many of employees because I have seen, there was a lady whom I have interviewed for the particular post, आणि मी तिचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि मी जेव्हा तिचं प्रोफाईल पाहिलं, तिने 8 ते 9 जॉब केलेले आणि सगळ्याचे ड्युरेशन 6 महिने, 7 महिने, 8 महिने, एकच जॉब तिने 1 वर्ष केला होता आणि सगळे जॉब सोडलेले. आणि तिला ती खूप हायली एक्सपिरियन्स्ड वाटत होती बिकॉज शी हॅज डन लॉट ऑफ जॉब्स, राईट. बट फॉर मी दॅट वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ कन्सर्न की ती कुठेच 6-7 महिन्यावर टिकत नाही. तर 2 गोष्टी होत्या, एक तर तिचा स्वभाव विचित्र आहे, जे की तिचा कुठे मॅच होत नाही, किंवा तिला काही टाइम नंतर बोर होतं काम. अँड दॅट इज वाय शी जस्ट कीप स्विचिंग द जॉब्स, अँड दॅट्स वाय आय रिजेक्टेड हर फॉर दॅट. सो हे असं होतं. सो I really appreciate that thinking at such a tender age, okay? And that is very true. See how the feedback can pull a morale down of someone. She was like completely on a verge to think twice की मी घेतला तो जॉब बरोबर घेतला की नाही, राईट. आणि ती त्याच्यावर होती. आता ती स्ट्रॉंग होती म्हणून. एखादी कोण व्यक्ती जर एवढं मेंटली स्ट्रॉंग नसेल तर दे विल क्विट दॅट जॉब. तुम्हाला माहिती, लोक सोडून देतात. इथले एम्प्लॉईज असे बोलतात, मग आम्ही कशाला असं ठिकाणी थांबायचं, अँड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर ऑपॉर्च्युनिटीज. अँड देन व्हॉट एव्हर दे आर डुईंग, दे आर नॉट डुईंग विथ फुल हार्ट. प्रत्येक गोष्टीत चष्मा चढवणं म्हणतो बघा आपण, डोळ्यावर जर एकदा चष्मा असा चढला ना की तिथे फालतूच आहे, तिथं काही चांगलं नाहीये, ते लोक असेच बोलतात तसेच बोलतात, तर यू स्टार्ट लुकिंग द थिंग्स इन दॅट वे ओनली. तुमचा पर्स्पेक्टिव्हच तो होऊन जातो. मग कोणी जस्ट म्हंटल की का हे काम झालं नाही, की तुम्हाला लगेच असं वाटतं की बरोबर आहे, ती म्हणते ते बरोबर आहे, इथं लगेच पॉइंट आउट करतात, इथे लगेच बोलायला लागतात, यू स्टार्ट थिंकिंग इन दॅट वे. सो फीडबॅक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पर्सनल लाईफ मध्ये सुद्धा तुम्ही एकमेकांना फीडबॅक देता, फॅमिलीमध्ये देता, किड्सला देताना, इट मॅटर्स अ लॉट. सो ऑलवेज लर्न टू गिव्ह अ करेक्ट वे ऑफ फीडबॅक. First is always speak the positives first and then show the negative points in a good way and show the ways to correct them also. So that is a way to give a feedback. Next is relationships with other departments. Okay, why the communication is needed for manager to maintain the relationships with other departments. Inter departments तुमचे communications वरतीच relations राहतात, and you always need help from people from other departments also, right? कधी कधी काही गोष्टींना लागतं. सपोज फॉर एक्झाम्पल टेक्निकल डिपार्टमेंट असतं तुमचं, तुमच्या लॅपटॉपला काही प्रॉब्लेम झाला, कम्प्युटरला काही प्रॉब्लेम झाला, तर दीज आर द पीपल इन कंपनीज हु आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड अँड हेल्प यू फॉर दॅट, for installing something, for repairing something. And if you don't keep good talking terms to them, or you treat them like you are very superior and they are very inferior because of that particular post, तर ती लोक पण बरोबर त्यावेळेला त्यांची व्हॅल्यू दाखवून देतात. Then they don't entertain you, they will not take your work as a priority, they will give you some lame excuses. हे असं होतं. सो आपल्याला कम्युनिकेशन थ्रू रिलेशनशिप्स इंटर डिपार्टमेंट पण मेंटेन ठेवायला लागतात, आणि ते फक्त व्यवस्थित बोलण्याने होतं. पैसे द्यायला लागत नाही, कोणाला तुम्हाला ब्राईट करायला लागत नाही, काही नाही. चांगलं बोलणं, दुसऱ्याला रिस्पेक्ट देण्याने नाती आणि संबंध खूप छान टिकून राहतात, लक्षात ठेवा. सो सेम थिंग इज हे, इट बिल्ड्स trust across various departments, and that is how it is helping you to achieve that common goal. Interdepartment
आपली डिपेंडन्सी असते. असं समजू नका की फक्त माझ्या डिपार्टमेंटशीच माझं घेणं देणं असतं. तर बऱ्याचशा गोष्टी असतात. आपल्याला ज्या अदर डिपार्टमेंट्स कडनं पण हेल्प घ्यायला लागते. सो यू नीड टू बी ऑन टॉकिंग टर्म्स टू एव्हरीवन. कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन. The moment you progress in your careers, you start getting into the different posts and people start working under you. सगळ्यात मोठी गोष्ट जी इंडियामध्ये तरी मेजॉरिटीली लागते ती म्हणजे कॉन्फ्लिक्टला रिझॉल्व्ह करणं. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय? भांडण, राईट? वाद, मिसअंडरस्टँडिंग. हे रिझॉल्व्ह करायला इतकी ताकद जाते त्या मॅनेजरची की त्याला सगळ्यात जास्त वेळ ह्याच्यात द्यायला लागतो कंपन्यांमध्ये. रोज आलं की ह्याचं त्याचं काहीतरी भांडण झालेलं, ह्याचं त्याचं काहीतरी वाद झालेला, ह्याला काहीतरी तो बोलला म्हणून त्याचं असं झालेलं. अँड देन मॅनेजर हॅज टू टेक अ रोल टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम. जे आजच्या केसमध्ये मॅनेजरच उलटा विचित्र निघाल, राईट? त्याचं काम असतं की ह्या गोष्टी सॉर्ट आउट करणं, तर तोच मेन कल्प्रिट होऊन बसला तिथे. सो दॅट इज वाय दे टूक सच अ बिग ऍक्शन अगेन्स्ट हिम, राईट? काही पोस्ट सोबत ना काही जबाबदाऱ्या येतात आणि तुमच्याकडनं त्या जबाबदाऱ्यांनी वागणं अपेक्षित असतं. सो दॅट इज व्हॉट दे एक्सपेक्ट यू टू बिहेव लाईक दॅट. सो दे वॉन्ट यू टू बी मॅच्युअर टू अंडरस्टँड युअर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा आपल्याला ह्या गोष्टी तिथे दाखवायला लागतात. दोन लोकांचं कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व्ह करणं. तुम्हाला माहितीये, मी स्वतः काउन्सिलिंग मध्ये आहे. मी लोकांचं काउन्सिलिंग करते, स्टुडंटचं काउन्सिलिंग करते. पण माझ्यासोबत ज्या अदर कलिग्स काम करतात ना, सगळ्यांमध्ये हा पेशन्स नसतो. त्याच्यामुळे सगळे मॅनेजर बनतात पण सगळ्यांमध्ये ही नॅक नसते की लोक कशा हँडल करायचे किंवा लोकांना कसं अंडरस्टँड करायचं, कॉन्फ्लिक्ट कसं रिझॉल्व्ह करायचं हे माहित नसतं. लोक पाय काढतात तिथून. मला काय करायचंय, त्यांचं ते बघून घेतील. मी कशाला वाईट होऊ मधल्यामध्ये, मी कशाला वाईटपणा घेऊ त्यांच्यामध्ये पडून. हे असलं अटिट्यूड आहे आपल्याकडे. म्हणजे एव्हरीबडी थिंक्स ओनली फॉर देमसेल्फ. दे डोंट थिंक की ह्याच्यामुळे कंपनीचं किती नुकसान होतंय, ह्याच्यामुळे प्रोजेक्ट अफेक्ट होतोय. उद्या प्रोजेक्टच नाही राहिला तर आपल्या सगळ्यांचे जॉब स्टेकला लागतील. जे त्या प्रोजेक्टसाठी हायर झालेत त्या लोकांना, एवढ्या लोकांचे जॉब जाऊ शकतात. हा विचारच येत नाही डोक्यामध्ये. फक्त मी आणि माझं, ह्याच्या पलीकडे काही दिसतच नाही लोकांना. आणि हा चुकीचा माइंडसेट आहे. लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा एखाद्याचा पगार घेतो आणि एखाद्यासाठी काम करतो तेव्हा आपण त्या कंपनीसाठी काम करत असतो. तुम्ही त्या मॅनेजरसाठी काम करत नसता किंवा त्या ह्याच्यासाठी, त्या कंपनीच्या बेनिफिटसाठी काम करत असतात. आणि अशा वेळेला मग जे काही त्या कंपनीच्या बेनिफिटसाठी करावं लागणार आहे ते त्याच्यामध्ये आपण पार्टिसिपेट व्हायचं असतं. तो माइंडसेट पाहिजे. आपला पर्सनल माइंडसेट नाही ठेवायचे. सो कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन करायला कम्युनिकेशन सगळ्यात पहिले लागतं. यू नीड टू टॉक टू पीपल. यू कांट लेट की टाइम इज द आन्सर, वेळ आली की सगळं सुरळीत होईल, हे असं नाही बोलू शकणार ना तुम्ही ऑफिसमध्ये. जाऊ दे, काही काळ गेला की होतील दोघं सरळ, करतील काम व्यवस्थित. तुला कॉस्ट होणार आहे ते, तुझ्या रिपोर्टवर कॉस्ट होणार आहे ते, कदाचित प्रोजेक्ट जाऊ शकतो हातातनं. यू कॅन टेक दिस थिंग सो लाईटली, राईट? त्याच्यामुळे ऍज अ मॅनेजर यू नीड टू कम्युनिकेट विथ पीपल. तुला आधी वन ऑन वन कम्युनिकेशन करायला लागतं कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्व्ह करायचं असेल तर. दोन्हीही बाजू ऐकून घ्यायच्या, अनबायस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्व्ह करायचे. इवन द इफ वन ऑफ द पर्सन इज इन युअर फेवर और तुम्हाला तो आवडतो किंवा तुमचा मित्र आहे म्हणून त्याच्या बायस ह्याच्यात जायचं नाही. यू हॅव टू बी अनबायस्ड. You have to listen to both the sides and then make them sit in front of each other. You sit with them and resolve the issue. Make them understand this is nothing personal, right? We have to work for the company. We have to work for the project. If these things are going to affect the project, we all are going to suffer. So you have to come to some common conclusion and you have to put the solution to that. That is how the conflicts are resolved in the big association. कंपनीज मध्ये मॅनेजर ट्राय करतो, नाही तर ते HR पर्यंत पण जातं. मग HR मध्यस्थी घेतो कधी कधी वादांमध्ये, की जर मॅनेजर आणि ह्याच्या थ्रू होत नसेल तर मग HR मध्ये येतात आणि ते सॉर्ट आउट करतात. पण कॉन्फ्लिक्टमुळे नुकसान खूप होतं कंपन्यांचं. सो दे डोंट प्रेफर हॅव्हिंग लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द विदिन द डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट. त्यांना आवडत नाही. सो देर शुड बी अ मॅनेजरच्या कम्युनिकेशनवर ही कॅन रिझॉल्व्ह द कॉन्फ्लिक्ट व्हेरी इझिली. नंतर मॅनेजिंग परफॉर्मन्सेस.
Okay, manager can help employee to manage their performances for appraisals. Like while communicating, you can tell people की तू हे प्रोजेक्ट्स वर असं काम कर, तुझं अप्रेझल होऊ शकतं, किंवा तू मला एवढे डेलिव्हरेबल्स दिले या मंथ मध्ये, तर आय कॅन पुट युअर नेम फॉर द अप्रेझल्स. यू कॅन स्पॉट द पीपल अँड यू कॅन मोटिवेट देम टू गेट द अप्रेझल. पण हे सगळं कशाने होणार आहे? ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. लास्ट इज बिल्डिंग टीम्स. टू मेंटेन द टीम स्पिरिट. कोमल, तुझा माईक बंद करतीस? So to maintain the team spirit and to maintain that particular growth in the team, everybody set the rules. मग कोणाचं तरी सुरू आहे. माईक प्लीज ऑफ करा. ओके. रूल्स असतात, कंपनीचे सेट रूल्स असतात, काही नॉर्म्स असतात जे आपल्याला फॉलो करायला लागतात. ते थ्रू कम्युनिकेशन यू आर मेकिंग टीम टू अंडरस्टँड इट्स इम्पॉर्टन्स. आता बऱ्याच जण काय होतं माहितीये का, कंपन्यांचे आपले आपले रूल्स असतात की हे नाही करायचं, ते नाही करायचं, असं नाही करायचं. आता ते लोकांना कधी कधी विचित्र वाटतं. फॉर एक्झाम्पल, एका जॉब मधनं तुम्ही दुसऱ्या जॉब मध्ये स्विच करता, तेव्हा आधीच्या कंपनीत असं काही नव्हतं आणि ह्या कंपनीमध्ये सडनली असे रूल्स आले, तर यू फील दॅट लिटल बिट ऑफ शॉक की हे असं काय, हा काय प्रकार आहे, हे तर मी कधीच ऐकलं नाही, असं थोडी असतं, अशा गोष्टी सुरू होतात. So it is a job of a manager to communicate these rules in a positive way, to explain them why are they implemented, what is the reason behind that, कशासाठी हे रूल्स असे लावलेले आहेत, तर काय एक्सपिरियन्सेस आले का आधी, काय एक्सपेक्टेशन आहे कंपनीची, सो दॅट दे विल ऍक्सेप्ट द रूल्स इन अ पॉझिटिव्ह वे अँड दे विल स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग देम. जर त्यांना त्याचं महत्व कळलं नाही ना, तर ते 100% त्या रूल्सच्या अगेन्स्ट वागणार आहेत. दे विल नॉट फॉलो दोज रूल्स. सो कम्युनिकेशन इज द बेसिक की, लक्षात ठेवा. त्याच्याशिवाय तुमचं कुठलंच काम कंपनीमध्ये होत नाही. त्याच्यामुळे मी इंट्रोवर्ट आहे, मला जास्त बोलायला आवडत नाही, मला फार लोकांशी कम्युनिकेट करायला आवडत नाही, मी माझं काम वेळेवर करून देतो, मी माझ्या कामात परफेक्ट आहे, पण मला जास्त लोकांशी बोलायला आवडत नाही, हे अटिट्यूड चालत नाही. राईट? बोलायला लागतं, आपल्याला स्वतःला एक्सप्रेस करायला लागतं. आणि आजचं जग असं आहे ना, म्हणजे पूर्वीच्या काळी एक होतं की जोहरी हिरे को तराश के, म्हणजे जोहरी हिरे को बराबर ढूंढ लेगा क्राउड में से वगैरे. आता कोणाला वेळ नसतो, राईट? कुठला जोहरी राहिला नाही आणि हिरे भरपूर झालेत. त्याच्यामुळे आपल्याला जर स्वतःला पुढे आणायचंय तर स्वतःला विकायला लागतं, आणि स्वतःला विकायचंय तर बोल बच्चन करून स्वतःला सतत प्रोजेक्ट मध्ये ठेवायला लागतं. हे मंत्र आहे, लक्षात ठेवा. आजकालचं तुमचे हायलाइट होणं, स्वतःला हायलाइट करायला लागतं तुम्हाला, आणि ते बोलूनच होणार आहे. तुम्ही जर असं काम करत बसला आणि म्हटला एक दिवस त्यांना कळेल की मी किती भारी आहे कंपनीसाठी आणि माझ्याशिवाय, तो एक दिवस कधीच येत नाही, लक्षात ठेवा. आणि जे फालतू आहेत, ज्यांच्यात कामामध्ये काही धड नाही, पण फक्त बोलबच्चन करून ती लोक पुढे प्रमोशन्स घेऊन निघून जातात. जस्ट बाय देअर कम्युनिकेशन दे मेक अदर पर्सन फील की दे आर द गुड वन अँड दे डिझर्व टू बी प्रमोटेड. असं पण होतं, असंच होतं असं नाही, पण असं पण होतं. त्याच्यामुळे जसं टाइम बदलतोय, आपल्याला बदलायला लागणार. तुम्ही इंट्रोवर्ट आहात तर ट्राय टू डेव्हलप द capabilities of extrovert. At least try to communicate with people at the job place. You need to speak, you need to talk, you need to communicate. तरच गोष्टी होणार आहेत. हे सगळं फीडबॅक देणं, टीम बिल्ड करणं, लोकांना मोटिवेट करणं, डिपार्टमेंटचे रिलेशन्स मेंटेन करणं, कॉन्फ्लिक्ट सोडवणं, परफॉर्मन्सेस मॅनेज करणं, हे जे सगळे रोल्स आहेत, हे फक्त आणि फक्त कम्युनिकेशन थ्रू वर्कआउट होणार आहेत, अदरवाईज होणार नाही. They are not going to just be done you sending an email or just sending a letter or just signing some document. It is not going to happen, कारण ह्याच्यात सगळ्यात सायकोलॉजी इन्व्हॉल्ड आहे, आणि जिथे सायकोलॉजिकल गोष्टी इन्व्हॉल्ड येतात तिथं बोलण्याशिवाय पर्याय नसतो. सो यू नीड टू लर्न टू टॉक इन अ प्रॉपर वे. म्हणून कम्युनिकेशनचं खूप महत्व आहे. ओके, सो मंडे ट्यूजडे विल स्टार्ट विथ दिस पॉइंट्स. ओके, चॅनल्स फॉर कम्युनिकेशन अँड दिस विल स्टॉप. लेट होतो मग परत ते ओरडतात. ओके एव्हरीबडी, थँक्स फॉर अटेंडिंग क्लास अँड हॅव अ नाईस वीकेंड. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ.
and see you all on Tuesday. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you so